Dòng xoáy chết người ẩn sâu dưới màn nước thẫm tĩnh lặng. Dòng chảy xa bờ là gì? 4,56. 11.650. Dòng chảy xa bờ là hiện tượng thường gặp ở các bãi biển. Đây chính là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn chết người cho du khách khi đi tắm biển. Dòng chảy xa bờ là gì? Dòng chảy xa bờ là một dòng nước mạnh chảy từ bờ hướng ra biển. Sóng sẽ đánh và đưa nước biển vào bờ, nhưng khi nước biển được liên tục đưa vào bờ thì chúng tập hợp lại thành một dòng đi ngược ra biển. Dòng nước biển đi từ bờ ra biển này được gọi là rip hay rip current. Dòng chảy xa bờ có thể lôi người ra xa bờ với vận tốc lớn hơn một vận động viên Olympic trong 1 phút có thể bất ngờ cuốn xa khoảng 100 mét. Nguyên nhân sinh ra dòng chảy này là do sóng khi đập vào bờ khiến nước rẽ sang hai bên, tạo ra dòng nước di chuyển dọc theo bờ cho đến khi tìm được lối thoát để chảy ngược ra khơi. Mặc dù tương đối hẹp, song dòng chảy xa bờ có thể rút rất nhanh, khó nắm bắt, và di chuyển đến những vị trí khác nhau trong vùng nước gần bờ. Chính vì dòng chảy mạnh trên mặt nước nên nó có khuynh hướng nhấn chìm những đợt sóng, khiến người ta nghĩ rằng đây là vùng biển lặng và thu hút nhiều người đến tắm. Những người thông thạo cho rằng dòng nước xoáy thường ẩn sâu bên dưới nơi mặt nước yên lặng và có màu xanh thẫm. Nơi có nước xoáy thường trông giống như chỗ an toàn cho người bơi lội. Vì không nhìn thấy có sóng lớn nên nhiều người thường không cảnh giác. Hầu hết mọi người không biết cách nhận ra nơi nhiều khả năng có dòng chảy xa bờ, dòng nước xoáy, hoặc không biết họ phải làm gì khi vướng vào tình cảnh nguy hiểm này. Những người thông thạo cho rằng, dòng nước xoáy thường ẩn sâu bên dưới nơi mặt nước yên lặng và có màu xanh thẫm. Dòng nước ngược này có thể ổn định không thay đổi trong suốt cả tháng cả năm. Tuy nhiên, chúng cũng có thể liên tục thay đổi mỗi vài giờ. Ở một số bãi biển, dòng nước ngược này không đi hướng ra biển mà chạy dọc theo bờ biển. Cách nhận biết dòng chảy xa bờ. Trước khi xuống biển, bạn nên dành khoảng 5 đến 10 phút để nhận dạng dòng chảy xa bờ nhờ những đặc điểm sau đây. Có màu sậm hơn vì nơi đó nước sâu hơn, có mặt nước lặng hơn, thường có sóng nhỏ hơn. Đôi khi có thể thấy các mảnh vỡ, bọt nước nổi trên mặt dòng chảy xa bờ và trôi ra biển. Nói nôm na, vùng có sóng là vùng nước an toàn, còn vùng lặng sóng chính là vùng nguy hiểm. Trên thực tế, chúng ta có thể nhận biết dòng chảy ngược này bằng mắt thường. Bí kíp để thoát khỏi dòng chảy xa bờ. Trên thực tế, dòng chảy xa bờ từ lâu đã được coi là một trong những nguyên nhân tiêu biểu của việc chết đuối khi tắm biển. Nó được ví như một dòng chảy cực mạnh, kéo mọi vật rơi vào nó ra thẳng giữa biển khơi. Ước tính, vận tốc trung bình của dòng chảy khoảng từ 0,5 đến 1 mét một giây, khi mạnh có thể tới 2,5 mét một giây. Do đó, ngay cả người trưởng thành khi rơi vào dòng chảy xa bờ cũng khó kiểm soát tình hình, và càng đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ. Khi bị dòng xoáy cuốn, hãy để mình trôi theo dòng nước và ra hiệu kêu cứu. Khi mắc phải dòng xoáy tử thần, bạn hãy cố gắng thực hiện những điều sau đây. Không được hoảng sợ, đây là điều tối quan trọng. Hãy cố gắng giữ bình tĩnh. Dòng rút bờ sẽ không hút bạn xuống đáy mà chỉ đưa bạn ra xa bờ thôi. Và thông thường dòng chảy tức thời đưa bạn ra xa bờ khoảng 30 mét. Không bơi ngược dòng, đừng cố gắng bơi ngược dòng chảy xa bờ bởi hầu hết trường hợp chết đuối vì ngược dòng, không phải vì bị hút xuống dưới mà vì người bị nạn quá hoảng loạn và cố gắng bơi ngược dòng nước. Đây là điều không thể, vì với vận tốc 2,5 mét một giây thì dù có là Michael Phelps anh chàng kình ngư người Mỹ cũng sẽ kiệt sức và chết đuối mà thôi. Bơi ngang bờ biển, thay vì cố bơi ngược dòng, hãy tìm cách bơi song song với bờ biển, tức là vuông góc với dòng chảy. Sau khi đã thoát khỏi dòng xoáy, hãy bơi chéo góc và hướng về phía bờ. Đi theo dòng chảy, đối với những người đã đuối sức, không đủ thể lực để thoát khỏi dòng ngược, hãy thả nổi mình trôi theo dòng. Khi đã hết dòng ngược, cố gắng bơi song song với bờ biển hoặc ra hiệu cho cứu hộ hoặc người dân gần đó ứng cứu. Video giới thiệu về rip current và cách phòng tránh. Where do you think the safest place to go swimming would be? A, B, or C? I think it's the B, And why do you say B? because it looks calm. Probably B because it's the calmest spot. I'd probably say B. Oh my goodness, that's where the rip current is. Oh. That would be going right in the jaws of the rip that carry you far offshore, and I hope you're a good swimmer to get back. Oh, really? Well, unfortunately, that's where the rip current is. It would pull you far offshore. Very dangerous place to go Oh swimming. no. Oh, yes. Oh my God. Most people don't know how to recognize a rip current, and if caught in a rip, don't know how to get out of it. That's why we created this video. I'm Dr. Stephen Leatherman, professor at Florida International University, and I've been studying rip currents for many years. Over 50,000 people per year are caught in rips and have to be rescued. This gives you an idea of how dangerous rips really are. What is your greatest fear in the ocean? Anything scare you in the ocean? Sharks. Sharks. A shark. Most people think of a shark. Beachgoers often mention jellyfish and crabs as marine hazards, but they're not real killers on the United States beaches, just a nuisance. Waves are so much fun for playing. You can see how they push the water up the beach when they break. The return flow of the water down the beach is called backwash, which is commonly called undertow when the pull is strong. Imagine this toy bear as a person that is being pulled seaward.
To a beachgoer caught in a strong backwash and slammed by an overtopping wave, this certainly feels like undertow. People often confuse undertow, which is actually a strong backwash, and rip currents. Rip currents are like rivers in the sea that carry you beyond the breaking waves into deep water. But how can we spot rips? A classic mushroom shape on signs is rarely seen in nature. Rip currents come in all sizes and shapes. They are much harder to see from the ground, which is the beachgoer's view of the water. What's the greatest hazard at the beach? When the backwash flows off the beach in a concentrated way to form a strong current that can carry you far offshore into deep water. This happens when you have a hole in the sandbar. Rips flow seaward at all depths at speeds typically 2 to 3 feet per second. Beachgoers will be pulled out past the breakers before the current dissipates. We marked a weak rip current with red fluorescent dye, which otherwise would not have been apparent. Dr. Rob Brander, my colleague in Australia, has marked one with purple dye. Note that the dye plume is being pulled rapidly offshore by the now visible current. There are two strategies for escaping a rip. You can swim left or right, but you do not want to swim against the longshore current, as it can pull you back into the offshore flowing rip. The second approach is to float. Let the rip take you offshore, and then swim back diagonally to the beach. Many times the rip will curl back on itself and bring you to the sandbar. Do not swim against the rip current or panic, because this is what causes people to drown, even good swimmers. One more thing you need to know about waves to understand rip currents. On most beaches, the waves vary in size. They crescendo up and down. Surfers will sit on their boards waiting for the biggest wave in order to get the best ride. The bigger the wave, the more powerful and stronger the rip. Therefore, when the biggest waves break on the beach, the current will suddenly become stronger. It will pulse. How do you spot rip currents? Sometimes they're fairly obvious to the trained eye, and other times even professional lifeguards can find it very hard to spot them. The problem is that all rip currents don't look the same. Here's a rip in Southern California that is distinguished by the murkier water flowing offshore. The rip in Sydney, Australia appears as darker, calmer water, and frankly an inviting place to go swimming. But the lack of wave action is because of the deep channel through which the current is flowing. Here are some more rips. One from Fire Island, New York. Looks just like a wave coming from an odd angle. While the big rips at Ocean Beach, San Francisco are real killers, I think this beach should be called Rip Killer Beach, and then maybe people wouldn't go into the water. Rip currents on some beaches can occur on moderate wave conditions, waves only 2 to 3 feet high, and the weather's idyllic, warm, sunny, and the wind is calm. Those waves are generated by offshore hurricanes and tropical storms hundreds of miles away. Approximately 100 people per year drown in rip currents in the United States. This is far more than the people who are killed by hurricanes, tornadoes, or lightning strikes during an average year. Don't become a statistic. Far too many people are drowning on surf beaches, and rip current drowning is preventable. Before going into the ocean, know how to swim, and swim near a lifeguard if at all possible. Scan the surf and learn how to read the waves so you can detect these killer currents. We want you to have fun and be safe. Don't get ripped.